The sun went somewhere. Where the hell did the sun go? I don't know. I don't know where the hell the sun is. Oh, is that sound too? Oh, hiya. This is my napkin. I'll share. Okay? Rita. Hi. Please It's very excellent. But it's right. Who's in a hurry, Marge? Marge, we are savoring. who's in his third year of German and also in German Club, and Deanna Nemens, who is representing the gourmet food classes. They have a presentation to make. Oh, a check. You getting it? Sit down and be quiet. Deanna and I would like to present this check for $350 to Miss Barrett of the Long Island Cares Foundation on behalf of the Rocky Point German Club, the gourmet foods and nutrition classes, and all who participated in making this dinner a success. Thank you very much. I'd just like to spend a couple of minutes telling you about Long Island Cares. Long Island Cares is an anti-hunger organization, and what we do, we are the regional food bank for Long Island, serving both Nassau and Suffolk counties. We have approximately 150 organizations throughout both counties: food pantries, soup kitchens, shelters, daycare programs, senior citizen programs, other types of community-based organizations to which we deliver food. We have a warehouse in Brentwood. Our offices are located on the grounds of Pilgrim State Psychiatric Center, and there we warehouse, store, and deliver food that we purchase with government funds, donated food, and food from the Office of Government Services. It's basically surplus food. That's our direct service program. On the other side, we have hunger education and outreach projects. Actually, we have someone who does hunger education for our organization who gives presentations to schools, basically to high school students, as a matter of fact. We also have a pre-employment training program in which we work with
single women who are heads of households in an intensive 10-week course that prepares them and readies them to either complete their education, go for further job training, or become fully employed. So we try to work with the problem of hunger on both ends, both by providing food to help with the short-term emergency and looking at some longer-term things by helping people to get jobs so they don't need to go to food pantries and soup kitchens. We've been around for 10 years. We were started in 1980 by the late singer-activist Harry Chapin, who in fact was from Long Island, and his wife is actually still very active on our board of directors. In 1980, we had 2 employees and we delivered 240,000 pounds of food. In 1989, we employed 18 people and distributed 2.5 million pounds of food. So during the last 10 years, the need for food has grown, and Long Island Cares has responded in many different ways, and I and the organization are both very grateful for this contribution from the students. Thank you very much. Can we take a minute? Okay, now we're going to start with our entertainment, and the first thing that we're going to have tonight is a skit. It's by the second-year German class, and we often use skits in class to practice our speaking German and as a learning method. And they're going to be performing Rotkäppchen, which is also Little Red Riding Hood for you. So the second-year class, you ready? Es war ein kleines süßes Mädchen. Ihre Mutter schenkte dem Mädchen aus rotem Samt. Das Mädchen hieß Rotkäppchen. Komm, Rotkäppchen, da ist ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das Großmutter, aber geh nicht vom rechten Weg ab. Die Großmutter wohnte im Wald. Guten Tag. Wo ist sie denn hier? Zur Großmutter. Wo wohnt Großmutter? Im Wald. Was ist das? Kuchen und Wein. Es ist so schön hier. Es gibt so viele schöne Blumen. Ja, ich will Großmutter einige Blumen mitbringen. Rotkäppchen verpflückt Blumen und kam tiefer in den Wald. Der Wolf ging zur Großmutter. Wer ist da? Ich. Rotkäppchen kam zur Großmutter. Der Wolf lag im Bett, aber sie wusste es nicht. Großmutter, hier bin ich. Hi, Großmutter. Was hast du für große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Hi, Großmutter. Was hast du für große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Hi, Großmutter. Was hast du für große Hände? Damit ich dich besser packen kann. Hi, Großmutter. Was hast du für ein großes Maul? Damit ich dich besser fressen kann. Ein Jäger kam vorbei und hörte den Wolf schnarchen. Der Jäger fand den Wolf im Bett.
war Rollkapitän und Großmutter rette sie und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. And it was musical circuit breakers. Actors are learning and also with the singing. And the first year class is going to sing 2 songs out of their textbook. And the first one is Das Caravan Light. The next song is Dracula. Dracula, vom 6, 7 ab Dracula. Wacht, wir wissen am Igel, stets vor die Kirche schon. Dracula am Telefon, es gab deine Business, heute im Tag, Rock'n'Roll, bei Nacht im Mondschein. Es war einmal ein armer Holzhacker, der lebte mit seiner Frau und seinen beiden Kindern nahe bei einem großen Wald. Sie waren sehr arm und hatten wenig zu essen. Johann, wir haben wieder nichts zu essen. Ich weiß, aber was können wir tun? Wir müssen die Kinder in den Wald bringen und dort alleine lassen. Wie können wir das machen? Sie sind doch unsere Kinder. Es gibt sonst keine Rettung für uns. Hab keine Angst, wir werden euch schon helfen. Ich habe eine Idee. Am nächsten Tag gingen sie in den Wald hinein. Jedes Kind bekam ein Stück Brot. Hans legte Brot auf den Bett. Nach einer Weile. Hab keine Angst, die Burgkommen zeigen uns sicher den Weg nach Hause. Wo sind die Burgkommen? Ah, die Vögel haben die gefressen. Die Kinder fanden den Weg nicht mehr nach Hause und kommen ans Zuckerhaus. Es schmeckt gut. Miss Burke,
Die alte Frau war aber eine böse Hexe und sie steckte Hansel in einen Saal. Hansel, den kommt der Brücke etwas für so dumm, denn er fällt es durch die Essen. Hansel, steck deine Finger heraus. Ich will fühlen, aber du bist leckers. Du bist noch nicht fett genug. Wir brauchen später. Rachel, ist der Ofen heiß genug? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich gucke das Dumme Gans, wie kann man so dumm sein? Sogar ich kann es danach verlangen. Ah, Hilfe! Wir sind frei für die Welt nach Hause. Sie gehen froh nach Hause und sehen deinen Vater. Vati, Ach, mein Kind. Ach, Vati, wir sind reich. Schau mal an den Juwelen. ach, wie schön. Ach, mein Kind. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Yeah, I decided to go to college. Could everybody singing in the choir please come up to the front now? That's what I was talking to right at high school, you know, talking they got quite persistent to these like finally after I went to one scholarship to reached out because they used to call me like the other day, oh, why don't you come in for another talk? No, I don't think so. I mean, it said, you know, it was flux, I'm like, and then you reach out, I'm tired of it. When he was healed, right? Yeah. Okay, for our final act of entertainment tonight, we're going to have a choir sing 2 songs. We'd like some audience participation, and the songs are in the booklet that you got when you came in. And now I'm going to introduce Leifing Bresson, who's going to tell you a little bit about the song. The first song we'll sing tonight is called Schnitzelbank. In Germany, it would be sung with a big moral of pictures you see on page 11 of your book program. The people would sing the song looking at the moral. This song is sung the same way as the 12 Days of Christmas in this country, substituting and then adding a picture as you go along. Mia. Ja, das ist eine Schnitzelbank. Ja, das ist ein Schnitzelbank. Ist das nicht ein Schnitzelbank? Ja, das ist ein Kurzenbank. Kurzenbank, Schnitzelbank. Oh, die Schönheit an der Wand. Ja, das ist eine Schnitzelbank. Ist das nicht ein Hinterher? Ja, das ist ein Hinterher. Hinterher, Kurzenbank, Schnitzelbank. Oh, die Schönheit an der Wand. Ja, das ist eine Schnitzelbank. Ist das nicht ein Kurzenquer? Ja, das ist ein Kurzenquer. Kurzenquer, hinterher, Kurzenbank.
so warm. Ist das nicht ein Schnitzgewehr? Ja, das ist ein Schnitzgewehr. Schnitzgewehr, kreuz und quer, hin und her, kurz und lang, Schnitzelbank. Oh, die Schönheit an der Wand. Ja, das ist eine Schnitzelbank. Ist das hier ein Wagenrad? Ja, das ist ein Wagenrad. Wagenrad, Schnitzelwehr, kreuz und quer, hin und her, kurz und lang, Schnitzelbank. Oh, die Schönheit an der Wand. Ja, das ist eine Schnitzelbank. Ist das hier ein Krumenrad? Ja, das ist ein Krumenrad. Krumenrad, Wagenrad, Schnitzelwehr, kreuz und quer, hin und her, kurz und lang, Schnitzelbank. Oh, die Schönheit an der Wand. Ja, das ist eine Schnitzelbank. Ist das hier ein großes Rad? Ja, das ist ein großes Rad. Großes Rad, Krumenrad, Wagenrad, Schnitzelwehr, kreuz und quer, hin und her, kurz und lang, Schnitzelbank. Oh, die Schönheit an der Wand. Ja, das ist ein Schnitzelbank. Ist das hier ein Ostenblas? Ja, das ist ein Ostenblas. Ostenblas, großes Glas, Krumenrad, Wagenrad, Schnitzelwehr, kreuz und quer, hin und her, kurz und lang, Schnitzelbank. Oh, die Schönheit an der Wand. Ja, das ist ein Schnitzelbank. Ist das hier ein Alpenmist? Ja, das ist ein Alpenmist. Alpenmist, Ostenblas, großes Glas, Krumenrad, Wagenrad, Schnitzelwehr, kreuz und quer, hin und her, kurz und lang, Schnitzelbank. Oh, die Schönheit an der Wand. Ja, das ist eine Schnitzelbank. Schnitzelfritz, Alpenmist, Ostenblas, großes Glas, Krumenrad, Wagenrad, Schnitzelwehr, kreuz und quer, hin und her, kurz und lang, Schnitzelbank. Oh, die Schönheit an der Wand. Ja, das ist eine Schnitzelbank. Ist das hier eine dicke Frau? Ja, das ist eine dicke Frau. Dicke Frau, Schnitzelfritz, Alpenmist, Ostenblas, großes Glas, Krumenrad, Wagenrad, Schnitzelwehr, kreuz und quer, hin und her, kurz und lang, Schnitzelbank. Oh, die Schönheit an der Wand. Ja, das ist eine Schnitzelbank. Ist das hier ein Feldesau? Ja, das ist ein Feldesau. Feldesau, dicke Frau, Schnitzelfritz, Alpenmist, Ostenblas, großes Glas, Krumenrad, Wagenrad, Schnitzelwehr, kreuz und quer, hin und her, kurz und lang, Schnitzelbank. Oh, die Schönheit an der Wand. Ja, das ist eine Schnitzelbank. Ist das nicht ein langer Mann? Ja, das ist ein langer Mann. Langer Mann, Feldesau, dicke Frau, Schnitzelfritz, Alpenmist, Ostenblas, großes Glas, Krumenrad, Wagenrad, Schnitzelwehr, kreuz und quer, hin und her, kurz und lang, Schnitzelbank. Oh, die Schönheit an der Wand. Ja, das ist eine Schnitzelbank. Ist das nicht ein Tannenbaum? Ja, das ist ein Tannenbaum. Tannenbaum, langer Mann, Feldesau, dicke Frau, Schnitzelfritz, Alpenmist, Ostenblas, großes Glas, Krumenrad, Wagenrad, Schnitzelwehr, kreuz und quer, hin und her, kurz und lang, Schnitzelbank. Oh, die Schönheit an der Wand. Ja, das ist eine Schnitzelbank. Ist das nicht ein Kreuzerfring? Ja, das ist ein Kreuzerfring. Kreuzerfring, Tannenbaum, langer Mann, Feldesau, dicke Frau, Schnitzelfritz, Alpenmist, Ostenblas, großes Glas, Krumenrad, Wagenrad, Schnitzelwehr, kreuz und quer, hin und her, kurz und lang, Schnitzelbank. Oh, die Schönheit an der Wand. Ja, das ist eine Schnitzelbank. Ist das hier ein Kerzding? Ja, das ist ein Kerzding. Kerzding, Kreuzerfring, Tannenbaum, langer Mann, Feldesau, dicke Frau, Schnitzelfritz, Alpenmist, Ostenblas, großes Glas, Krumenrad, Wagenrad, Schnitzelwehr, kreuz und quer, hin und her, kurz und lang, Schnitzelbank. Oh, die Schönheit an der Wand. Ja, das ist eine Schnitzelbank. Many Germans enjoy the outdoors, and this song tells about a German hiker enjoying his hike through the countryside. Now, I'd like to stress that this is our last entertainment for tonight, and you are all invited to sing in on the Valerie and Valera. Valerie,
No, she couldn't trust us. That was a mean stickler. I'm done. Let her say her farewell breath. That's it, and we'd like to thank you all for coming and everyone who helped, and we all hope that you enjoyed yourself. And we'd like you to take a final look at the displays on your way out, and we hope to see you next year at our 3rd annual